Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, chers amis, welcome at the French Institute. My name is Mathias Rambaud and I run the book department here. And we are delighted to be hosting the 6th edition of the Beyond Worlds Festival. Tonight I'm pleased and honored to welcome Faiza Guène and Sarah Ardizone. Faiza Guène is an award-winning French-Algerian writer and director. Her astonishing literary debut, Kif Kif Demain, was an international bestseller and has been translated into more than 25 languages. Since then, she has published many books, and she has also directed several short films and has co-written Disney's miniseries Oussekine. Her latest publication in English is Discretion, published by Saki Books in 2022, actually at the end of the month. Faiza will be joined by her translator, Sarah Ardizone, with whom she has been collaborating since 2005. Sarah is an award-winning translator from the French-speaking world, and her translation of Faiza Guène's Kif Kif Demain, Just Like Tomorrow, won the Scant Moncrief Prize. Tonight she will also read excerpts from a translation of Discretion. After this discussion, Faiza will be happy to sign copies of her book, which you can find downstairs in French and in English translation, thanks to our partners La Page and South Kensington Bookshop. And Faiza will also introduce the screening of the movie Dare Algeria at 8:30 in our Ciné Lumière as part of our special strand Voices of Algeria, dedicated to highlighting the 60th anniversary of Algeria's independence. And now, Sarah, over to you. Excellent. Is that what? Oh, it is. It's so lovely to see so many faces here today, many friendly faces I know, and many friendly faces we don't, which is what we want. So that's fantastic. And we both need the audience, I think, tonight to buoy us up in energy, don't we? We had our launch at Waterstones, Tottenham Court Road last night, and that was very exciting. And then we had some issues with a taxi, and we ended up sort of eating at 11:30 last night and getting home way too late for girls of our age, let alone girls expecting a baby. So please give us your energy and roar us through this event. The last time we were here was days before lockdown in March 2020. We were here for International Women's Day. You were guest of honour, Faiza, and we were talking about your introduction to Baba for the Folio book edition. And it ties together very extraordinarily because the day after our event, Faiza emailed me and our wonderful agent, Rebecca, who is in the audience just there waving her hand. And she emailed us Faiza's final draft at that stage of Discretion. So there we had it in Word document, and that's what we were reading. And then COVID happened days later, and the world changed. And when I came to write the book report for this in the autumn of that year and put together the pitch pack, and out it went to publishers, and thank you, Saki, for jumping at it. I had an interesting moment. There's a quotation at the beginning of that book that we'll come to perhaps at the end of this session. And George Floyd's murder had happened in between, and I couldn't quite believe that Faiza had chosen that particular quotation from James Baldwin in a tragically prescient way in March 2020. So, now we're talking about Discretion. And Discretion is your 6th novel, Faiza, and it spans the 20th century history of Algeria and the 21st century lives of second-generationers born in France. And for us as the readers, it's as if we flip between sepia photos on the one hand of an era that's underaccounted for in terms of lived experience in Algeria, and on the other hand, the overexposed technicolor of Instagram images that filter but mask the lived experiences of offspring born in France. So you have that flip between an Algerian past and a technicolor French central today. And always in that, there's this struggle to get the story out, to record it, to have it recorded, to trust that it's going to endure and that it's not going to be erased. And Faiza, since 2005, going back all that time, you're now the age I was when I first met you.
I've been so lucky to witness your writing and your life journey. And it seems to me that your drive and your sense of urgency about writing in the traces and recording the voices and doing everything in your power to ensure that what your parents went through won't be forgotten, that grows stronger every year, I think. So let's go back to the beginning of Discretion. And can you tell us about how it started? Because it's very close to your mother's story, but Yamina isn't your mother. And the accounts of her offspring, comparatively, are quite fictionalized. And, as we'll touch on, it's your first novel that you didn't write in the first person. And that involves less verlan, less slang, less colloquial language than you did back in the day. Yeah? So can you tell us how writing this story began in relation to you and your mother? Bonsoir. I'm going to try in French, okay? Mais please be indulgent. You're going to try French or English? I'm going to try to speak déjà. C'est déjà. Okay. No, I'm going to try in English. And sorry if I'm not very fast or if I'm looking for my words. Voilà. You need to know that Faiza's been working incredibly hard at her English, and you've been on an app and you've been doing all sorts, but you've also been launching a major mini-drama for Disney, and you've been in back-to-back interviews, and you're having a baby, so you've had to take a little bit of time out of the English lessons. Yeah. I work a lot for a result, not very, Bon. I thought your results last night were very sparkly. Thank you. Well, I don't give up, that's the point. So I started to write a short text. It was for a radio program station. Merci, programme. I was asked by it was for France Inter to write a text freely with no conditions, just 3 minutes. So I just write this text about a woman, no name, just about this woman of 70 years, like remembering her journey since her arrival in France until nowadays. And I write about her children. Qu'elle a regardé grandir, pardon. The children she's watched growing up. And her husband, who died of discretion. And when I wrote this quote, died of discretion, I was like, I finally found how to express my father's life, and he's dead too. And I felt like the emergency to tell the story. I realized that my mother is still here, and I have to ask her some questions about this story. That's how I started. Voilà. Wonderful. Thank you so much. And what does it mean to you and to your mother to make her story visible, to write the traces in indelible ink, in permanent ink? Why is that so important for you and for her? And is it different what it means to you and what it means to her? To me, it's quite simple. It's like I have to do that. It's like, to fix something, to repair something. It's like it was so unfair, all the silence. So I have to bring her voice and to make it permanent. That word fix is so interesting in English because it means both to repair and to make permanent. Yeah. To keep it to there. Fix. Ouais. And for her? And for her, it was not so easy to convince her that what she has, her story, what she has to say,
to the world is important. It was many conversations about. It's not just she used to say, "Who is interested in my story?" Like, and the very beginning was a simple question. It's just tell me your first memory when you were a child in Algeria, and she told me the story of these soldiers entering in the house. Which is a chapter that you'll read in the book. Yeah. And, je sais pas le dire en français, pardon, mais ils ont menacé son petit frère bébé avec une arme. Les soldiers threatened Yamina, the mother's baby brother. So Yamina's about 5 at the time. Yes. With a gun. Yes. Donc bon. And obviously it was not a memory, a souvenir, but a trauma. Donc voilà, l'histoire c'était ça. And that was the beginning, that first memory was a trauma, and that was the start of you then writing the longer version of the novel. And it's so interesting as well, your mother saying, why would anyone be interested in my story? And we talked a bit last night about how important it is to you to write in street names of working class areas in the multicultural, diverse suburbs of Paris that do not feature in capital F French, capital L literature. They don't make it through, and your job is to write that in, and in that really granular detail about the prices of clothes and the names of the shops and the shopping centres and the parapharmacies and the run-down doctor surgery down the corner off Rue Hélène Kochnek. You're putting in all that stuff that doesn't normally get included, and through that you get a route to the universal that also gives you that anchors in the specificity what at the same time makes your writing so universal. I'm just now relating this, the chapter of Malika in the book, the older daughter of Yamina, my main character. I'll get you to introduce the characters properly in a little bit. Yeah. She's looking for some information about her mother's memories in this time in Algeria. So she's on Google looking for the name of the village where her mother was when she was a child. And she doesn't find anything very, very specific, but sort of blog about je vais le dire en français là par contre, c'est trop technique, pardon, là, je suis way too technical to do this in English. C'est un blog donc c'est dans le roman, c'est des pieds noirs qui ont vécu à cette époque en Algérie. So in the novel there is this blog cited that's written by European settlers, pieds noirs, who settled in Algeria. Et eux, ils sont détenteurs d'une mémoire que elle n'a pas. And they are the guardians of a memory that she doesn't have access to. Donc elle voit des dates, des photos. So on this blog, they upload dates and photographs. Le nom des rues, etc. The names of the streets and so on. Et en fait, tu vois, ce que tu me disais hier, pardon, je fais une petite parenthèse, mais on a parlé de cette question. And so Faiza is saying, relating back to our conversation yesterday. To write about the names of streets, etc. Et je fais le lien que maintenant. So I'm only making this link now about writing in street names. Mais je crois que le fait de ne pas avoir de traces, d'archives, même dans l'histoire familiale. En fait. And I think that this fact of not having traces, archives in the family memory. C'est aussi lié au fait que ce soit, par exemple, dans ma famille, c'est une famille d'agriculteurs très pauvres, donc il n'y a pas de mémoire, pas de photos, pas de voilà. So in the case of my own family, they were farmers, they were very poor, so there is none of this memory. There's no photographs, there's no recorded archive. Yeah. Et par exemple, c'est vrai, la première photo de ma mère que je connais, so elle the first photo of my mother, which I'm familiar with. Elle a déjà 30 ans passés. She's over 30. Donc j'ai aucune idée de la tête qu'elle avait quand elle était petite. I've got no idea what she looked like, what her face was like when she was a little girl. Et donc, je crois que le fait d'inscrire dans mes romans un moment pendant que j'écris, de capturer ça. So I think the fact of writing in a moment into my writing, to capture a moment. C'est devenu, ou peut-être même le fait d'écrire tout court en fait. Or perhaps actually just the act of writing itself. Ben, je pense que ça vient de là, en fait, ça vient aussi du fait d'avoir cette obsession de
de retenir, de capturer quelque chose qui est en train de disparaître. I think it's part of my obsession with capturing something that is on the brink of disappearing. That's pretty eloquent for someone who's tired. Shall we go to our first reading? So we're going to do a bit of a double act, and I'm going to pull it out of here, Faiza. So we've got a couple of extracts for you, and we're going to do the first one now. And this comes from a scene very early in the book, the first chapter, actually, although not the beginning of it. And things are hotting up in Bobigny Prefecture, where Hannah, who is quite a flammable daughter, is trying to sort out a paperwork issue for her mother. Ce jour-là, Anna a fait un scandale à la préfecture. L'agent d'État derrière sa vitre se met à parler très fort, en articulant lentement pour s'adresser à Yamina. On dirait qu'elle gronde une gamine. Une histoire de documents manquants. Et Anna, qui est la plus sensible de la fratrie, lui fait d'abord remarquer « Elle n'est pas débile, c'est pas la peine de lui parler comme ça ». L'autre, protégée par une vitre de séparation blindée, par le rappel du texte de loi dissuasif en cas d'outrage, protégée par sa fonction, par le fait que personne n'a envie de revenir le lendemain faire cette foutue queue à la préfecture, l'agent donc ne daigne même pas regarder Anna dans les yeux. Elle fait « Ouais, oh, ça va pas commencer, hein. C'est toujours pareil avec vous. » Take the scene Hannah made the other day at the prefecture. The official began by talking loudly and slowly from behind the glass partition, over-articulating her words for Yamina's benefit as if scolding a child. Something about a missing document. Prompting Hannah, the most sensitive of Yamina's offspring, to retort, "She's not an idiot! You don't need to talk to her like that!" And so, protected by her screen, by the notice reminding the public that action will be taken against any threatening or abusive behaviour, protected by her status as a local government worker, protected by the fact that nobody wants to come back the following day to rejoin this wretched queue, the official doesn't deign to look Hannah in the eye. "Hello," she sighs. "Let's keep a lid on it, shall we? You people are always the same." Il n'en faut pas plus pour que Anna s'enflamme. Il n'en faut pas plus pour qu'elle sente soudain le soufre s'emparer de tout son corps. Étrangement, elle se souvient de sa leçon de chimie au lycée sur le soufre. Il a pour symbole S, groupe d'échalcogène, élément insoluble. Anna pourrait en pleurer. Chaque fois qu'on se montre condescendant avec sa mère, il lui semble qu'elle rétrécit sous ses yeux, comme un vêtement lavé à haute température. Anna sent une énorme vague monter dans sa poitrine, qui à tout instant risque de déborder. Il y a tellement de rage coincée dans sa gorge que ça lui laisse un goût aigre, une rage ancienne, de plus en plus difficile à contenir. Mais pleurer, ce serait montrer de la faiblesse, et ça, c'est hors de question. La faiblesse, c'est fini. Tu parles à qui, toi? Which is all it takes to light the spark in Hannah, to make her feel the sulphur fizzing through her body. Weirdly, she can recall the relevant chemistry lesson. An element with the symbol S, it belongs to the chalcogens and is insoluble. Hannah wants to cry. Each time someone patronizes her mother, it's as if Yamina shrinks before her eyes like a garment washed at high temperature. Hannah senses the bile rising at imminent risk of spilling over. There's so much anger inside her throat that it leaves a bitter taste of ancient anger, increasingly hard to contain. But crying means showing weakness, and that's out of the question. She is done with weakness. Who do you think you're talking to? Anna cogne sur la vitre, tandis qu'Yamina, désespérée, la retient comme elle peut. Binti, c'est pas grave, calme-toi. La femme derrière le guichet a postillonné en sifflant, et une projection de salive s'est collée à la vitre. Elle, certainement, ne voit pas le problème. Avec eux, c'est toujours pareil, ils sont jamais contents. La fonctionnaire d'État est persuadée d'avoir fait un beau geste pour se faire comprendre, un effort généreux alors même qu'elle n'y était pas obligée. Qu'est-ce que j'ai encore fait qui va pas? On sait pas ce qu'ils veulent, bon sang. Hannah bangs on the screen while Yamina tries in desperation to restrain her Binti. My daughter, it doesn't matter. Calm down. The woman behind the counter huffs and puffs again, producing a gob of saliva which sticks to the screen. She, for one, can't see what the problem is. It's always the same with these people. They're never happy. Hasn't she, a public servant, gone above and beyond her job description to be understood, to be generous? What have I done wrong this time? Good grief, there's no knowing what they want. Fabienne en a marre de ce défilé de races, de dialectes, de figures amochées et d'histoires intimes qu'elle n'a pas envie d'entendre. Elle n'est pas outillée pour faire face à tous les paradoxes de ces gens. Leurs regards enragés, mais leurs mains qui supplient, leurs poings qui se serrent tandis que se courbe leur dos. Il faut comprendre tout ça. Il faut démêler tous leurs nœuds, et ce n'est pas son métier. Derrière une vitre floue, les gens devraient l'être aussi. Fabienne est là pour faire respecter les procédures, pas pour encaisser sans broncher. Merde à la fin.
Elle pointe son index sur Anna. Et toi, tu vas te calmer, ok? Et ce doigt rose et boudiné vient, sans le savoir, d'appuyer sur un bouton imaginaire, le bouton rouge, celui qui déclenche la guerre. Non, je me calme pas, tu me dis pas de me calmer. Tu le parles avec respect, t'as compris? Fabienne's had it up to here, with this parade of races and dialects, of smashed up faces and domestic stories she'd rather not hear about. She's ill-equipped to deal with the paradoxes of these people, the gazes that smoulder while their hands beg, submissive shoulders belying clenched fists. Too much to understand, too many knots to unravel, plus that's not her job. They're behind a blurry screen, so why can't clients be blurry too? Fabienne's meant to ensure that procedures are followed, not to take it on the jaw without flinching. Fuck's sake. She jabs her finger at Hannah. Hey, you, calm down, okay? The plump pink finger has inadvertently pressed an imaginary button, the red nuclear option. No, I won't calm down. Don't tell me to calm down. You'll speak to her with respect. You get me? Le volet du guichet s'est refermé brusquement. Fabienne est allée déjeuner, laissant Anna dans ses flammes, songeant à se mettre en arrêt maladie. Des gars de la sécurité ont fini par les sortir de là, toutes les deux. La mère, honteuse, une main sur la joue, et la fille qui a presque explosé en plein cœur de Bobigny-Préfecture. L'un des types avec son brassard sécurité orange fluo s'est montré compatissant. Il a appelé Amina « Tata » en la conduisant vers la sortie. Il est du pays, ça se devine à son accent. Le respect de cet homme a été réconfortant, mais inutile, il n'a pas le pouvoir. Son respect n'empêchera pas le lendemain d'advenir. Le lendemain, de nouveau, Anna paiera le parking, puis, avec sa mère, elles traverseront la dalle, elles feront encore la queue pendant des heures, et manque de peau, elles tomberont sur le guichet C, celui de Fabienne. The blind on the screen snaps shut. Fabienne goes off to lunch, wondering whether to call in sick, leaving Hannah in flames. Security guards escort the pair off the premises, the mother hand on cheek from the shame of it, the daughter on the verge of exploding in the middle of Bobigny Prefecture. One of the guards, with his high-vis orange armband, makes a show of sympathy. He addresses Yamina as Tata, auntie, while steering her towards the exit. He's from the home country, you can tell by his accent. The respect he shows is comforting, but useless. He has no power. His respect won't stop the day after from happening. Hannah will have to pay to park a second time before she and her mother cross the concourse and queue for hours. And it might be just their luck to end up at window C, Fabienne's. Thank you. So Faiza, we've talked a little bit about your mother and about how it started. And you've already touched on this, actually, talking about Malika and the chapter of Les Trois Marabouts. And so what I'd like to approach here is very simply the idea of what it means to feel at home chez soi. And really, I found myself in tears repeatedly when I read Discretion in French, when I translated it into English, when I edited my translation. Every time the chapter with Malika got me. So she's Yamina's eldest daughter, and in this chapter she's broken the workplace rules in her capacity as a registrar at Bobigny Registry Office by speaking in Arabic to help an old man, a Shibani, and that's not allowed. That's not cool. And then she takes advantage of a low ebb, so she hasn't got customers around, and she decides to research her mother's village in Algeria, which was called Sidi Ben Abba. Nothing. So then she puts in the French name, Les Trois Marabouts, and up it pops. Can you tell us what prompted you to do that research yourself? Because you landed on that real blog yourself, and you had that real journey yourself. What prompted you, and then what was the journey that made it into the novel? En plus, la recherche de ce village-là, c'était le moment où je me suis dit, là, j'ai rien à inventer. C'est tellement énorme que je peux retranscrire. So in relation to writing about this village, Faiza thought, I'm not going to have to make anything up here. I just have to write this out. C'est un sentiment d'injustice qui m'a traversée quand j'ai découvert ce blog. So what Faiza felt above all was the unfairness, that feeling of lack of justice when she landed on this blog.
parce que c'est contradictoire. À la fois, je peux comprendre l'attachement qui est décrit par ces gens. It's contradictory because on the one hand, Faiza can understand the attachment that these people, these pieds noirs, felt for the place. Il y a quelque chose en commun de l'ordre de la douleur d'être déraciné. So there's a common ground in terms of the pain of being deracinated, losing your roots. Et l'espèce de nostalgie dans laquelle on est bercé quand on a des parents qui eux-mêmes ont vécu l'exil. And that experience of being cradled in some way by parents who themselves experienced exile. Mais But il manque quand même la principale information, c'est que c'était une colonie. Donc bon. the principal information is missing, which was that this was a colony. Et je trouvais ça tellement culotté. And that's so outrageous. De voir, on va dire, je pense, le petit extrait sur la nostalgérie, mais d'abord j'ai découvert ce terme, la nostalgérie. And that's where Faiza discovered this term. So I'll read you that tiny extract here, and you'll get a sense of it. Malika is in awe of these people preserving their memories. The Friends of Les Trois Marabouts even organised a pilgrimage to the region of Ain Temouche back in 2013, pieds noirs in search of what traces remained from their European settler days. She reads their travel journal and looks at everything they've posted under the heading "To End Our Nostalgia, a Successful Return to the Area." They miss the village church, which has been transformed into a mosque, but still, keen to keep the tone upbeat, they write, "A country rebuilding itself, a long way to go before it becomes a tourist attraction, but they're working on it." Malika is astonished to read all of this. She didn't realise how much they, unlike her sisters and her brother, felt at home over there. She almost envies them. It must be nice just once to feel at home somewhere. So that takes us to the home that you have constructed for yourself. Ouais, parce que depuis toutes ces années, mais je pense que je suis pas la seule ici, on m'a beaucoup posé la question de tu te sens plutôt quoi, que quoi, plus quoi. Voilà. So all these years, Faiza is endlessly being asked the question, do you feel more from here? Do you feel more from there? A bit more this, a bit more that? Et en fait, ça fait des années que je cherche et j'ai toujours pas la réponse. So I've been looking for the answer to that all these years and I still don't have the answer. Du coup, je me suis fait un petit refuge. So I built myself a shelter. Et c'est mon endroit où j'écris, en fait. C'est mon lieu. Voilà. Which is the space in which I write. That's my place. Je suis arrivée à une conclusion simple. I arrived at a simple conclusion. J'ai qu'à faire mon propre pays avec mes propres frontières et mes propres lois. So it's my own country with its own boundaries and its own laws. Voilà. Et there you go. Voilà. And another question relating to that, Faiza, which is something I asked you a little bit about yesterday. So you've assumed the responsibility of writing about your mother, writing about what you call les miens, your people. And my question to you is, what needs to change so that it's not just on Faiza, so that as a society, your people are more written about, your mother's story and the story of people like your mother are more listened to? What does that take? En fait, déjà, ça a mis du temps. Ce que je disais un peu hier, mais pour le dire un peu plus clairement, j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait, le problème, c'est pas forcément ce que nous, on a à dire ou ce qu'on a à raconter. It took me quite a while to understand that actually the problem isn't necessarily what we have to say, what we want to tell. Et même sur la question plus largement, au-delà de l'écriture, sur Beyond writing, la question de l'identité de manière large, the bigger sense of identity, question of identity. C'est que d'une certaine manière, j'ai compris qu'on nous confisquait la possibilité d'être universel. I understood that what was being confiscated from us was the right to be universal. En fait, l'universel, pour moi maintenant, franchement, il faut être prêt à l'entendre, et comme ça, on essaie de changer les choses. Mais l'universel, par exemple en France, c'est le français dans son type fantasmé de le blanc, d'ascendance catholique. Ça, c'est le français, et ça, c'est l'universel. Et le reste, c'est la marge, c'est toujours en fait l'outsider, c'est toujours celui qui, ou l'exotique, ou le folklorique. En fait, on n'est jamais dans l'universel comme ça.
So the universal, if we take France as an example, might be the white Catholic man. Ouais. And anything else is outsider, is in the margins, or it's exoticized. Et donc j'ai compris qu'en fait, on n'a pas le pouvoir de changer la perception sur nous. So I realized that we didn't have the power to change the perceptions about us. Donc, en fait, ça, c'est plus ma... Enfin, je veux dire, c'est pas ni ma responsabilité en tant que romancière ou celle de n'importe qui d'autre. Hein. That's not my responsibility as a writer or indeed the responsibility of anyone else. C'est juste, ça m'a renforcé. En fait, ça renforce ma conviction. Which reinforces my conviction or Que, belief. Moi, ce que j'écris, c'est universel. Après, si vous n'arrivez pas à le lire en tant que tel, je peux rien faire pour vous. So as far as I'm concerned, what I'm writing is universal, and if that's not the case in terms of how you read it, that's your problem. On en a beaucoup parlé ensemble parce que avec Sarah, on se connaît depuis maintenant des années, et en fait, elle a traduit tous mes romans, donc il y avait beaucoup la question justement de la différence entre la perception de mon travail à l'étranger, en France. On a beaucoup discuté ces questions-là, et c'est vrai que maintenant, je me dis, j'ai jamais écrit des histoires d'Arabes, de banlieue. Tout ça, c'est pas moi. Moi, j'écris des histoires sur la famille, sur l'adolescence, sur la transmission, sur l'amour. En fait, c'est ça que j'ai fait toutes ces années, et moi, je le savais. Mais à force... Hold on, my memory is sorry. Now. Okay, so all these times, all these years that we've been in friendship, talking to each other, I've been translating Faiza since 2005, all her novels, and we've talked a lot about how Faiza might be perceived differently in other countries by comparison with how she's perceived in France. And she can be perceived as writing about the banlieue, as writing about Arabs, as writing about all these topics. And as far as she's concerned, she's not doing any of that. She's writing about family. She's writing about love. Voilà, l'héritage, etc., etc. What we inherit, so what gets transmitted from one generation down to the next. Mais donc, et revenir à ta question de tout à l'heure, c'est juste pour donner un peu la progression, le chemin de pensée maintenant. So to return to the question and to give you an idea of my thought process. Maintenant que je suis vieille, que j'ai 37 ans. Now I'm very old. She's ancient. She's 37 these days. Non, mais c'est vrai que j'ai plus 19 ans, en fait. Donc, I'm not 19 anymore. Voilà. C'est important parce que aussi, pendant un moment, on m'a figé dans ce truc de la petite banlieusarde. So for a moment, Faiza, or for a period, Faiza was kind of fixed again. Ouais. Stuck there, yeah. Not mended there, voilà. As the little girl from the banlieue. Donc voilà, pour terminer sur cette question-là, c'est pour dire, je sais que j'ai plus aucun mal à dire que j'écris pour les miens, d'abord en priorité, mais j'écris pour tout le monde. Mais je veux dire, je dis souvent, il y a plusieurs niveaux de compréhension que je vais écrire. So I have no trouble now saying that I write for my people. That doesn't bother me, and it is universal. En priorité. And that's my priority, to write for my people. Parce que je pense profondément qu'il y a des gens qui vont lire mes textes avec la tête. Because I believe deeply that there will be people who read my books with their d'autres heads, avec le cœur, avec l'empathie. Et il y a des gens qui vont lire avec le ventre, avec les tripes, parce qu'ils savent exactement de quoi je parle. And others with their guts. So we're getting quite anatomical here. And I think the priority is in the guts. So those are the people who understand absolutely what Faiza is writing about. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on raconte des histoires qui sont singulières, particulières, so as soon as we read stories that are very particular, very singular, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas universelles, même si elles sont singulières, justement. There's no reason for them not to be universal, indeed all the more so, given that they're singular. And that's so interesting, because we mentioned that you've moved into the third person in Discretion, and that it had always been first person before. And part of that, you say, is because it was such a big topic, and you have so many characters that first person might not cover it, but it's also interesting given that you feel more comfortable with the universal that you write in the third person. Let's finish off that chapter. So this is the bit that really gets me, and this is just at the end of this chapter with Malika. And it says, they've even posted a reproduction of the first registry office certificate issued in the village, a death certificate dated 1881, as if the man named were the first man to die on that land. Malika feels a rush of sadness. There's something muted deep inside her. It's as if she's realizing for the first time that her ancestors, since there is no mention of them anywhere, never existed. And this in turn makes her see herself as a ghost,
descended from a long line of ghosts, even though Malika knows these ancestors of hers did exist, categorically existed, and their history is real, categorically real. It's just that nobody took the trouble to write down this story of theirs. Nobody made a note of their names, nobody assigned dates, nobody counted their living or their dead, especially not their dead. Their lives were discreetly scattered in the dust, and so they must make do with a fragmented history, with these shards of memory. Today, Malika understands that her inheritance is a jigsaw, and even if Yamina has done her best to hand down some of the fragments, it's up to her children now. It's up to Malika and the others to reassemble them. So will you tell us a little bit about those 4 children? Will you give us a best hits of these characters that you've created? Ok, donc il y a la fille aînée que j'ai mentionnée tout à l'heure, Malika. The oldest daughter, who I just mentioned, Malika. Et comme je l'ai dit, pour moi, elle représente cette génération qui a été d'une certaine manière sacrifiée à un peu ce que je disais hier, la génération des cobayes. So she represents that first generation that in some sense was sacrificed. They were the guinea pigs. C'est-à-dire la première génération née en France. The first generation born in France. Où les parents, ils ont essayé de les éduquer en conservant au maximum ce qu'ils savaient. The parents brought them up trying to teach them and educate them with as much as they could conserve from the homeland. Yeah. Et donc il n'y avait pas beaucoup d'espace pour exister dans leur complexité. C'était presque une génération un peu de schizophrénie, même, je veux dire. It was almost a schizophrenic generation because there wasn't much space for them to occupy in terms of their complexity. Après, je ne sais pas comment c'est au Royaume-Uni dans cette situation, dans cette époque. I don't know how it was in the United Kingdom in that situation at that time. Mais je sais que pour nous, en tant que, par exemple, descendants de l'immigration algérienne, But for us as the descendants of Algerian parents, il y a une époque dans les années 80 there was a period in the 1980s où en fait il y avait 2 options, pas 1000, 2. 2 choices. Choisir de vivre librement et de s'assimiler. Choose to live freely and assimilate. Ou se replier et vivre comme les parents et avoir des. Enfin, il y avait 2 options radicalement opposées. Il y avait être dans un mariage forcé. Enfin, il y avait vraiment 2 chemins. Or fold in on yourself and replicate the parents' wishes, and then the sort of the cliché of the forced marriage and so on. Et pour les filles encore plus. Even more so for the girls. Donc soit tu avais la grande chance de tomber sur un François qui allait te sauver la vie. So either you were going to have the massive good fortune to land on a Frenchman who was going to save your life, ou tu te faisais frapper par tes 8 frères et ton père. Or you got beaten by your 8 brothers and your father. Pas d'autre option, pas d'autre. No middle ground. Donc on exagère. So I'm exaggerating. Comme vous pouvez l'imaginer quand même. As you can imagine. Mais donc c'était un peu malheureusement la période où il y avait un chemin possible, c'était l'assimilation ou rien. But at that time, really, there was one way: assimilation or broke. Donc voilà, à travers le personnage de Malika, comme je l'ai dit hier, mais je vais faire plus rapide, c'est une manière de traiter cette génération avec plus d'indulgence pour les parents. So through Malika, the idea was to explore that generation, but showing more leniency towards the parents. Donc elle, finalement, elle accepte de se marier parce que c'est comme ça qu'on faisait au bled. Donc les parents, ils arrangent un mariage avec quelqu'un de bonne famille qu'ils estiment. So she accepts because that's how you did it back in the bled, back in the home country. And the parents arrange a marriage with a good boy from a good family. Et en fait, elle n'a pas de raison vraiment de dire oui, ni de dire non. Donc elle dit oui. Not really got a reason to say yes or no. Mais c'est pas un crime des parents, en fait. C'est juste, c'est comme ça que ça se passait. Donc ils ont fait comme ils ont pu et ça n'a pas fonctionné pour elle. It's not as if the parents committed some great crime. People just did what they could. And yesterday you gave us a lovely line about the fun you had with this idea of a daughter who agrees to marry to be polite. Exactement. She doesn't know what else to say. Yeah. But they didn't commit a crime, but the marriage doesn't work out, unfortunately. Ensuite, il y a Anna. Donc, on a lu l'extrait tout à l'heure. Afterwards comes the daughter Hannah, so she's number 2, and we read the extract with her, so she's quite flammable. Mais pour moi, le truc sur le soufre, en fait, ça suffit à résumer son personnage en vérité. Sulfur does the job. You get the picture. And she's a social worker. Yeah. And she... Et pardon, juste, c'est pas seulement sur l'énervement, sur la colère.
le souffre. It's not just about anger, the sulfur. Le plus important dans son personnage, c'est que le soufre, j'ai choisi de cette métaphore-là parce que c'est élément insoluble. Donc c'est le contraire de la dissolution. Elle peut pas devenir cette Française-là, en fait. Elle n'y arrive pas, en fait. More important than that is the fact that she is insoluble. By definition, she cannot be assimilated. She cannot dilute herself and melt into Frenchness. Et plus tard dans le livre, il y a Later on in the book, cette description des garçons arabes qui sont comme du sucre dans le café chaud, qui eux, au contraire, tu vois. Voilà. there is a wonderful description of Arab boys who, by contrast, are like sugar in the cup of coffee. They melt in ever so nicely. Ça, c'est sa façon à elle de les voir parce qu'elle dit That's the way she sees them. qu'elle n'intéresse pas les garçons arabes. Donc voilà. And she doesn't interest Arab boys. They're not interested in her. So she won't be dissolved, and they dissolve too easily. And it's also very interesting, the journey for her, because she has a lot of self-censorship. Yeah. And it takes her a lot to go and see a therapist about that and to start exploring the nightmares she's having that go right back to her mother's traumatic past and right back to the War of Independence in Algeria. And you're very funny about those internal barriers and how can she possibly justify paying all this money for her plump buttocks to be on this expensive sofa when her dad worked his ass off down a mine, and she can't square that. Yeah. Elle est obligée de raconter qu'elle fait des cours de Zumba parce qu'elle a honte de dire qu'elle va voir un psy. Bien So sûr. she can't let on to her family that she's seeing a therapist. That would just be shameful. So she tells them she's taken up Zumba. Et donc pour finir, après on a les deux petits derniers, c'est Iman qui est la plus jeune des trois filles. So then coming up with the two younger kids, there's Iman, who is the youngest of the daughters. Bon, elle incarne en fait la difficulté à trouver sa place, à devenir libre. She embodies how difficult it is to find your way, your place, and to become free. Mais pas devenir libre à la manière à la manière française, parce que chez les Français, en fait, il y a une façon d'être libre, c'est à la française, c'est tout. So, but it's got to be free on her own terms. So she's not trying to become free French style, even though in France there might be a perception that there is one way of being free. Voilà. It's about being free in her own way. Et complexe. And complex. Et bon, Omar, c'est un peu... je vais redire la phrase d'hier parce que c'est vrai que c'est... And then Omar, who is the much vaunted and desired son. Yeah. Et c'est le garçon arabe, justement, qui aurait dû être une parfaite caricature, mais qui échappe miraculeusement. So he is the Arab son who should and could have become a complete caricature, but miraculously he escapes caricature. Donc c'est pas du tout le garçon arabe tel qu'on le décrit So it's en really général. not the way that the Arab boys would normally be described in sort of popular perception. Donc il doit faire un peu sa propre façon d'être un homme. So he's got to find his own way to be a man. Donc malheureusement, il est pas violent, pas viril, pas courageux, il est Unfortunately, sensible. he's not violent, he's not over masculine, Et il a pas beaucoup confiance en lui he's not very self-confident. parce qu'il a été élevé. La phrase, c'est il a été élevé sur un trône, mais dehors, il ne sera jamais roi. He was raised on a throne, but outside, in the big wide world, he'll never be a king. Voilà. And the thing I love most about Omar, as I mentioned to Faiza, is that his favourite pastime is on his PlayStation, where he's an American GI fighting Arab world terrorists. Should we do another reading? Yeah. So this is The Holidays, and we'll talk a little bit about Usekin, the miniseries on Disney Plus in a minute, but I was watching episode 2 of that, and it's fantastic, 2 nights ago, and there's a big scene of setting off on holiday, and I could feel Faiza on the screen in this description of the holiday that has a lot of resonances with the description here. Les vacances, chez les Taleb, n'avaient pas le même sens que pour tout un chacun. Il ne s'agissait pas d'envoyer les gamins en colonie pour découvrir un pays, une culture, et encore moins de leur payer un séjour à la mer ou en camping pour se faire des copains. L'été, ils pliaient bagages, excédant bagages et enfants, et allaient en Algérie, en empruntant le parcours classique, Aubervilliers, taxi, Orly Sud, Air Algérie, Oran. Durant 2 mois, ils allaient balayer l'ouest du pays, en faisant plusieurs étapes dans leur voyage pour rendre visite à la famille. Afin de ne vexer personne, ils resteraient quelques jours chaque fois et apporteraient des cadeaux.
D'abord, Oran. Holidays for the Talebs didn't have the same meaning as for other people. They didn't involve sending the kids on organised trips abroad to learn about another country or another culture, still less paying for them to visit the seaside or attend camp to make new friends. No. Come the summer, they packed up bags, excess luggage and kids, and headed for Algeria via a well-trodden route, taxi from Aubervilliers to Orly Airport South Terminal, then Air Algérie to Oran. For 2 months. They swept across the west of the country, stopping here and there to visit family. They came bearing gifts and stayed a few days each time so as not to offend anybody. First up, Oran. C'était le moment du séjour que préféraient Malika, Anna, Iman et Omar. Ils avaient l'impression d'être vraiment en vacances, au contact d'une jeunesse qui aspirait à la même chose qu'eux, s'amuser et vivre librement. La ville était magnifique, baignée par une lumière qui n'existe nulle part ailleurs. Malika découvrait des vestiges de l'histoire à chaque coin de rue et ses cousins étaient enchantés de répondre à ses questions, ravis de sa curiosité. De tous les enfants de leurs oncles et tantes, ceux d'Oran étaient les plus drôles et les plus chaleureux. Après dîner, ils les emmenaient se promener et manger une glace à l'italienne sur la corniche. This was Malika's, Hannah's, Iman's and Omar's favourite part of the trip. They felt like they were having a proper holiday, connected with young people who shared their aspirations, namely enjoying themselves and living freely. The city was resplendent, bathed in a light that exists nowhere else. Malika found historical relics at every street corner while her cousins, thrilled by her curiosity, were only too pleased to answer her questions. Out of all their uncles and aunts' offspring, the cousins in Oran were the funniest and warmest. After dinner, they would take the Taleb children out for a stroll and to eat Italian ice cream on the corniche. Anna s'est souvent demandé comment les gens de là-bas font pour les démasquer aussi facilement. Ils arrivent toujours à savoir qu'on vient de France, même si on se déguise en eux, qu'on porte les vêtements des cousines ou un foulard sur la tête, qu'on ne se trahit pas en parlant arabe avec un accent. Ils nous capent direct, à croire qu'ils ont un détecteur d'immigrés. Omar relativisait. Oui, mais nous aussi on les reconnaît en France, c'est pareil, non? Hannah often wondered how those born and bred over there managed to pick out the newcomers with such ease. They always know we're from France. Even if we disguise ourselves to look like them, even if we wear our cousin's clothes or a headscarf, even if we don't give the game away by speaking Arabic with an accent, they can spot us straight off. You'd think they had an immigrant detector. Yeah, but we recognise them in France. It's the same thing, isn't it? Omar put things in perspective. Le séjour des Taleb finissait au berceau par un retour à la terre natale, du côté de Msirda Fouaga, tout près de la frontière marocaine, là où était enterré le père de Brahim, l'imam du village autrefois. Ça faisait une sacrée route. 4 heures à saigner le goudron dans un taxi collectif jaune de chez Peugeot avec un chauffeur pas très loquace. À Msirda, il n'y avait plus grand monde. L'essentiel de la famille avait émigré du côté d'Oran pour trouver du travail. Fatima, la sœur aînée de Brahim, était la seule à être restée dans le coin avec son mari, Abdelkader, leurs enfants et petits-enfants. Fatima ne pouvait même pas lui donner d'âge. C'était la vieille femme éternelle. The Taleb stay in Algeria always ended in the cradle, a return to the native land, Msirda Fouaga, close by the Moroccan border, in the place where Brahim's father, who'd been the village imam back in the day, was buried. It was some journey. 4 hours of burning the rubber in a public yellow Peugeot taxi with the driver short on small talk. The family at Msirda was diminished, with most members having migrated towards Oran in search of work. Fatima, Brahim's older sister, was the only one to have stayed in the area with her husband Abdelkader, their children and grandchildren. It was impossible to pin an age on Fatima. She was the archetypal female elder. Le soir venu, assis sur la natte d'Alpha dans la cour, on écoutait la vieille tante. Tout le monde était subjugué. Avec ses tatouages tribaux, sa gestuelle et sa voix rauque, elle ressemblait à une ogresse des contes anciens sous les lueurs de la lune. Come nightfall, sitting on the esparto grass matting in the courtyard, everybody was in the thrall of their aged aunt. In the moonlight, with her tribal tattoos, hand gestures, husky voice, she was like an ogress from tales of bygone ages. Parfois, dans la nuit, on entendait des bidons d'essence s'entrechoquer et les pas des cousins qui chargeaient la vieille Mercedes 190E vers bouteille en toussant. Msirda était aux portes du Maroc. Pour survivre, les fils de l'oncle shérif s'adonnaient au trafic d'essence, si peu cher de ce côté-ci de la frontière. Les cousins Dalton, comme les avait surnommés Anna, vendaient leur mazout et s'approvisionnaient en kiff. Sometimes at night they could hear the clanking of jerry cans and the sound of their cousins coughing as they loaded up the old bottle green Mercedes 190E. Msirda
was the gateway to Morocco, and in order to survive, the sons of Uncle Sharif devoted themselves to trafficking cheap petrol from this side of the border. The Dalton cousins, as Hannah had dubbed them, sold fuel and stocked up in Keef. Ils avaient proposé à Omar d'en fumer alors qu'il avait 12 ou 13 ans à peine. Et il avait refusé, un peu choqué. Les cousins l'avaient traité de lavette. Omar s'était vexé et les avait regardés avec mépris en pensant « Avec vos 8 dents chacun, vous parlez avec moi ?» Il n'avait évidemment pas eu le cran de le dire à haute voix. When they offered some smoke to Omar, who must have been 12 or 13 at the time, he declined, taken aback. The cousins called him a wimp. Offended, Omar stared at them thinking, look who's talking with your 8 teeth apiece. Not that he had the nerve to say this out loud. Pour la première fois, Omar songea à ce que serait son existence s'il n'était pas né à Aubervilliers, clinique de la Roseraie, alias la boucherie du 9-3. Si son père et sa mère n'étaient pas en exil, s'ils étaient restés là, en Algérie, sur leur terre. Il serait peut-être lui aussi devenu un gars de 16 ans qui en paraît 39. Il aurait sans doute eu à vivre un déchaussement dentaire prématuré et des nuits affilées sur les routes de la contrebande, comme quoi le destin. For the first time, Omar reflected on what his life might have been if he hadn't been born in Aubervilliers at the Roseraie General Clinic, aka the butchers of the 9.3 postcode, if his mother and father hadn't been exiles, and if they'd stayed here in Algeria, on home soil. Perhaps he too would have turned into a 16-year-old who looked 39. He too would probably have lost his teeth prematurely and driven the smugglers' roads by night. That's destiny for you. Okay. Can we move on to talk a little bit about Ousekine? So we'll hear, and we can do a double act, so it's not too heavy on you, about who Malek Ousekine was and why this matters. But in the first instance, can you tell us what the experience has been like for you? First of all, writing in telly, co-writing as a collaborative act, and working with a creative team who are les tiens, who are your people, who share your heritage. And there's a remarkable coincidence that you might like to share with us about your origins and those of the Ousekine family. Je vais commencer par là, mais donc d'abord je raconte un peu le contexte de l'histoire de Malik Ousekine pour ceux qui ne savent pas qui était Malik Ousekine. Here comes the context on Malik for those who aren't familiar with Malik Ousekine. C'est donc un étudiant qui a été tué par la police, battu à mort par la police en 1986. A student who was beaten to death by the police in 1986. Et ça a été ça fait un énorme bruit en fait à cette époque. Which made an incredibly loud noise at the time. Voilà, donc on a grâce au créateur de la série qui s'appelle Antoine Chevrollier. So the creator of the series, who's called Antoine Chevrollier. Il avait envie de raconter cette histoire depuis très longtemps et là c'est lui qui a proposé de faire cette série. He'd been wanting to tell this story for a very long time, so he was the one that put the idea forward for the series. Donc il a composé une équipe d'auteurs. And he put together a team of writers. En fait, très rapidement, donc déjà il y avait un côté un peu mystique dans cette histoire parce que vraiment on a découvert certaines coïncidences. So there's almost a mystical quality to this collaboration because all sorts of coincidences emerged. D'abord, la première chose, c'est que moi, une des premières questions que j'ai posées quand j'ai rencontré le créateur de la série, c'est est-ce que la famille sera impliquée dans le travail qu'on va faire ? C'est toi qui as posé la question. Oui, bien sûr. So the first question that Faiza asked when she met the creator of the series was, is the family going to be involved, the Ousekine family? Et donc, évidemment, c'était pour une question éthique, en fait. So that was an ethical question. Et bien sûr, le réalisateur avait déjà commencé à faire les démarches pour les rencontrer. And the director had already put steps in place to meet the family. Parce que la série, elle est du point de vue de la famille. Because the whole point of the series is from the perspective of the family. On raconte l'affaire. So the story is told about the student who was beaten to death. On a l'aspect politique, judiciaire, médiatique. So there is the political, the justice element and the mediatized element of it. De toute cette injustice, mais of that entire injustice, but ce qu'on voulait vraiment faire, c'est de raconter comment ça a impacté une famille.
our real interest was what was the impact of that on the family. J'en reviens à l'aspect universel, mais moi, ce qui m'a séduit dans le projet, c'est ça. So we're returning to this theme of the universal, and that's what seduced me into this project. Parce que donc Antoine, il m'a dit, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de raconter que c'est le deuil d'une mère, d'un frère, d'une sœur, avant tout. So Antoine said to Faiza, what I'm most interested in is communicating that this is the grief of a mother, of a brother, of a sister. Et en fait, que ce deuil, finalement, il a été instrumentalisé et empêché par toute cette... Parce que c'est devenu un symbole. So this grief was obstructed because it was instrumentalized, it was commandeered, and it became a symbol. The death of Malik Ousekine became appropriated as a symbol. Voilà. Et en fait, on a donc eu la chance de rencontrer les frères de Malik qui sont toujours en vie. So we were privileged enough to meet Malik's brothers who are still alive. Et en discutant avec eux, alors d'abord, il y a des photos en fait sur le mur du bureau où on écrit la série. So first of all, there are photos up on the wall of the studio or office where the series was being written by Faiza and her co-writers. Et il y a une photo où on voit leur mère. And in one of the photos, we see Malik's mother, qui est décédée maintenant il y a quelques années. who is no longer, she died a few years ago. Et quand je rentre dans le bureau, en fait, immédiatement, cette photo, elle m'interpelle. And as soon as Faiza walked into the writing studio, there was something about that photo that spoke to her. Je trouve que cette femme, elle est très familière pour moi. There was something very, very familiar about this woman. Bon, donc le temps passe, on commence à écrire, Time etc. goes, they start writing. Et puis donc le réalisateur, il voyait les frères de Malik en entretien. Il passait presque tous ses dimanches avec eux à discuter de tout, de rien, de l'époque, de l'affaire, pas de l'affaire, enfin un peu de tout. And the director by this stage was spending all his Sundays with the family, talking to the brothers about the story, not about the story, anything around the story. Donc il a pris le temps de construire une relation de confiance, c'est quand même pas négligeable pour. So he took a long time to build confidence in that relationship. Et donc il nous restituait en fait un peu ce qui se racontait. And he would then come back and report on what he'd learned. Pour vraiment nourrir le travail d'écriture pour nous. To nourish the writing process. Et un jour, donc les frères, ils viennent au bureau pour nous rencontrer. Then one day, the brothers came into the studio. Et en fait, on discute, en fait, on fait connaissance, on se parle un peu. So they were getting to know each other, chit chat. Et ils me demandent d'où je viens. Bon voilà. And they said to Faiza, "Where do you come from?" Et je leur explique que mes parents viennent d'un petit village que personne connaît, donc. Faiza said, "Well, you know, my parents come from this tiny village, nobody knows it." Et c'est Msir Dafuaga, comme on vient de le which raconter is dans le Msir texte. Dafuaga, which we've been referencing in our readings. C'est vraiment tout petit. It's tiny. Et en fait, ils me regardent et sont sidérés et ils me disent nous aussi, on vient de là en fait. And they were flabbergasted and they stare at her and they say, Voilà. "That's where we come from." Donc c'est pas du tout, c'est vraiment un tout petit village et on est. It's really a tiny, tiny spot. On est peu à être. C'est des gens qui ont des gros mollets, faut savoir ça. C'est des gens. And the people of this village have chunky calves. Et d'ailleurs, dans le roman, je raconte, mais c'était un critère de beauté pour une femme d'avoir des gros mollets épais comme And moi. in discretion, you will see that it's a beauty criteria for the future mother-in-laws scouting for their prospective daughter-in-laws that those daughter-in-laws need chunky calves. Mais ce qu'on se raconte entre nous, c'est que c'est pour ça que les gens de Msirda, ils quittent pas Msirda parce qu'ils ont des mollets et ils sont ancrés dans And le so sol. the joke amongst those who are from Smir Dafuaga is that they don't leave it because they've got these chunky calves that anchor them into the soil there. Donc on était évidemment très surpris, mais en fait, la beauté de cette coïncidence, moi je crois pas aux coïncidences, c'est que du coup, ça m'a donné une vraie force, parce que je me dis, les dialogues que j'ai écrits en arabe dialectal, je sais que c'est les mêmes mots que chez moi. On a discuté de plein de choses, mais comment on décore les maisons, comment on parle, comment on s'assoit. Et c'est pour ça que la photo de leur mère, elle était si familière pour moi, parce que, en fait, évidemment, bien sûr, c'est... Et That gave Faiza confidence and artistic license because she knew then that when she was writing in dialectal Arabic, it was the right dialectal Arabic. And the words she was using would be the words that they would use. And her understanding of how houses were decorated is the image that this family would have had of how houses were decorated. So she felt a license. C'était vraiment magnifique de pouvoir me dire, d'abord, même si on n'était pas du même village, je pense que vraiment la recherche d'authenticité pour que ce soit juste ce qu'on raconte. So the research for authenticity, for this to be proper and right and correct. C'était super important pour nous tous. Was very, very important for them all. And something I didn't translate as well was Faiza saying, you know, it was a remarkable coincidence, and at the same time, she doesn't believe in coincidences. Ouais. Voilà. Bah, c'était en tout cas, ça a été pour moi comme un signe aussi de. Il fallait vraiment que je sois à cet endroit-là pour raconter cette histoire-là, quoi.
So for Faiza, it was a sign that you really had to choose that place to tell that story. I think that's a very good note to go out on in terms of opening up questions for the audience. Thank you, Faiza. Do we have any questions? So we have a telephone, we have a microphone as well. So we have a roaming microphone, if anyone would like to put their questions to Faiza. I want to start. Sorry? Can I start? Yes? With discretion, but also the mini-series Usekin, you gave us stories that were necessary to be told. So would you say that writers can contribute to a healing process? Ils peuvent contribuer, Writers can contribute, même si c'est pas la mission première. even if that's not their primary mission. Ça veut dire que le travail, il est encore à faire si c'est les auteurs qui doivent contribuer à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on le fait de fait. So you're going to be doing that. Sorry, I'm slightly losing it there. Tu peux redire? Bien sûr, c'est que puisque c'est des récits qui sont invisibles, Since these are invisible narratives, et ben quand on les rend visibles et quand on les raconte ces histoires, when you make them visible and you tell those on fait stories, ce travail. Mais you're doing that work. si c'est les écrivains qui doivent rendre visibles ces gens, c'est But que if writers are responsible for making these people c'est qu'il y a une visible, carence dans la société, en fait. then there's a lack in society as a whole. Mais heureusement, il y a le cinéma, il y a l'art, en fait, il y a la littérature pour combler ce manque. But fortunately, there is art to fill this gap, whether that's cinema, whether that's visual arts, whether that's literature. Mais la vérité, je l'ai déjà dit ça, mais en fait, c'est égoïste de ma part, So this might sound egotistical. parce que, en fait, quand j'écris une histoire, When I write a story, même sur le travail de la série, en vérité, je me suis dit, even when I was writing on this TV series, j'ai envie d'écrire et de montrer déjà ce qu'on ne voit pas, ce que moi, j'ai pas assez vu pour me construire. what we don't see, what I didn't see enough when I was forming myself, developing myself. Et puis, par exemple, avoir des modèles, des références, pouvoir s'identifier. En fait, c'est tellement important pour nos constructions. To have models, to have references, to be able to build ourselves Et puis, pour nos constructions et nos déconstructions. and to deconstruct ourselves. Du coup, je fais ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Tu vois, je me dis, voilà, c'est une manière aussi d'avancer un peu plus vite, peut-être. So Faiza is doing what she would have liked to experience in the hope that this will accelerate things. Voilà. Yeah. There was a very interesting example that was given to us by Adil at supper last night. So a friend of Faiza's and her husband who's living here now. And when they arrived, they have children. And those children start at school, and they had to... they were given all sorts of questionnaires to fill out to ensure that the children were happily integrated in their new school. So there's lots of questions about ethnicity and all this thing, and we know that France operates very differently from the UK in terms of holding ethnic and racial statistics and so on. So there was that, which was already quite strange for them to fill out. But then there was a whole dietary requirements thing. And Adil was talking about how in Paris, they encouraged the children to say, in terms of dietary preferences, that they were vegetarian. That was the polite option. So that's what they put on the English form, they're vegetarian. And then when they were interviewed by staff at the school and by those responsible for making them feel as welcome as they could, they sort of dug a bit and they said, are you really vegetarian? Is there anything else you might like to tell us there? And so Adil kind of went, well, okay then, we like to eat halal. And sort of waited for it all to go pop. And she said, well, why didn't you say that in the first place? We have a fantastic halal menu and, we can offer you really delicious food on a daily basis. Yeah. J'ai une anecdote marrante. Here comes another story. Marrante, Funny. je sais pas. Maybe not. Mais un ami, un moment, travaille dans une entreprise, en plus une entreprise privée, donc normalement, en fait, c'est pas aussi délicat que de travailler dans une entreprise publique. So a friend who works in a private company, so normally, it wouldn't be as restricted and these kind of issues wouldn't be as awkward as they might be in a state-owned company. Et en fait, il priait. He was praying. Et il arrive dans ce job et en fait, il fait comme beaucoup de musulmans que je connais font quand ils arrivent dans un job. Ils repèrent une pièce dans l'entreprise où ils peuvent se mettre pour faire la prière discrètement. So he does the first thing that a lot of Faiza's Muslim friends would do when they arrive in a new job, which is they're immediately scanning the premises as to what is a room that's going to suit where we can discreetly and quietly go and pray when we need to.
Et en fait, c'est pas plus dangereux que de faire une séance de yoga ou de pilates en vrai. Which is Là, no je more veux dire- dangerous, really, than doing Mais yoga donc- or Pilates. Et donc, il repère ce lieu et He spots the place. il va à chaque fois que c'est l'heure de prier, il fume pas, donc il dit moi pendant que les autres ils vont fumer une cigarette, je vais faire ma prière, ça prend 5 minutes. So while everybody else is going on a fag break, he pops off and he prays in this room. Donc il rentre dans cette petite pièce où il y a des câbles, des ordinateurs qui fonctionnent pas, des petits trucs. It's a kind of slightly junk room where you've got cables and computers that don't work. Donc personne n'utilise cette pièce. Nobody uses it. Et d'habitude il va prier, donc il ferme la porte. So normally he prays, therefore he closes the door. Et ce jour-là, il a And oublié de that fermer day- la porte. D'accord. Il n'a pas fermé. Il n'avait pas fermé. That day he hadn't locked it or closed it. Malheureusement pour lui, au moment où il se prosterne, Unfortunately for him, at the moment where there he was, prostrate in prayer, donc il a le front au sol, so his forehead is touching the ground. quelqu'un entre Someone comes sans in frapper. without knocking. Et en fait, il m'a raconté. Moi, j'ai pleuré de rire. Franchement, c'était marrant. Faiza cried with laughter Ouais. when she heard Et this. ce qu'il a dit, le premier réflexe que j'ai eu, Celui qui était sur le sol. Oui, celui So qui the priait. first reflex of the prayer, en fait, il a levé la tête très vite et he looked up very quickly. il a pris un câble et il a fait semblant de brancher un câble. Really quickly, and he picked a cable and he pretended to try and plug it in. Voilà. C'est quand même un peu. Et c'était bon. Voilà. Heureusement, on a l'humour pour. Mais c'est vrai que c'est pas très grave. Après tout. Et ça, encore une fois, moi, je peux comprendre le principe de neutralité. Mais je veux dire, si on réfléchit de manière un peu, qu'on se met un peu au-dessus, et en fait, on manque juste de recul. Parce qu'en fait, quelqu'un qui prie, qui est dans la spiritualité, ça fait pas trop de mal normalement. Si on va un peu au-delà des règles, on a accepté de dire à nos enfants qu'il valait mieux mentir que de dire la vérité sur qui on était ou ce qu'on croyait. Et comme si on cherchait à protéger finalement un principe, en fait un principe injuste, après tout. So working backwards, Faiza is saying it's as if they're trying to protect an unfair rule. And that parents are sort of teaching their children effectively to lie about what they believe and who they are. And that if we could just take a little bit of distance and pull back and look on it from on high, really praying and spirituality, it's not so terrible. But it does require a bit of distance. And while Faiza appreciates the principle of neutrality, you know, there might be space for praying and spirituality as well. Do we have any more questions? Yeah, super. Bonsoir, Faiza. Is it okay if I do it in French? Yeah, okay. As long as you don't go too fast. Okay, I'll be slow. Donc bonsoir Faiza. Alors moi j'ai lu votre livre La discrétion. Pour l'instant c'est le seul que j'ai lu de vous. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup touché. J'ai aussi appris beaucoup de choses. So this is the first book, sorry. Discretion, which this gentleman has read by Faiza, and he loved it. He learnt a lot. Et d'ailleurs ma mère elle ça l'a encore plus touché parce qu'elle a connu ça. My mother was even more moved by it because she shared that experience. She knows those experiences. Et d'ailleurs elle avait dit c'était le livre qu'elle aurait voulu écrire. It's the book she would have wished to write. Mais en fait c'est pas du tout ma question. Which isn't at all my question. J'ai une question un peu différente pour vous sur la question en fait identitaire. Alors pas pour vous personnellement, mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer sur un peu un mystère pour moi. Question of identity. So this is a bit of a mystery for me. Because I know you thought je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question. Et alors voilà, j'avais un ami ici à Londres. I had a friend here in London. Ses grands-parents His grandparents ont émigré en France d'Algérie. emigrated to France from Algeria. Lui, il était de Roubaix, d'accord? Il était de? Roubaix, in north of France. Okay. Il a grandi là-bas, il a étudié après à Paris, il a fait... So he grew up in the north of France, then studied in Paris. Il a fait l'ENS en maths. Et actually, it's a top school in France in science. Okay. Top Just science school in maths. Yeah. Bright guy. Et il n'est jamais allé en Algérie. Il ne connaît pas du tout l'Algérie. Never went to Algeria. À part les matchs de foot, voilà. Apart from football matches. Très peu de connaissances sur l'histoire en général. Very little knowledge of the history.
On s'est rencontrés ici à Londres à travers une association d'Algériens. Okay. And we met here in London through An association of an Algerian Nigerian people organisation. from top schools. Et en fait, il y a, voilà ma question et le mystère pour moi. Et d'ailleurs, depuis il a déménagé, il est parti maintenant à Hong Kong, il travaille pour un fonds d'investissement ici. So he's now working for a fund, investment fund in Hong Kong. Et quand il parlait de la France When he talked about France et des Français, and French people, et je répète, il a grandi là-bas, il ne connaît que la France, il n'avait jamais vécu ailleurs avant ça, avant ses 22 ans. Pardon, ouais. he'd never lived anywhere else before going to sorry. Hong Kong. Pour parler de la France et des Français, il dit eux. Et jamais il ne s'incluait dedans. So always when speaking about the French, he said them. And it was a them that did not include himself, even though he'd never lived abroad until he went to Hong Kong. Et personnellement, je n'ai pas du tout le même parcours, donc pour moi, c'est très difficile à comprendre. Very difficult to understand that. Et voilà, si vous avez des lumières là-dessus, parce que Can you shed any light? Troisième génération, je ne comprends pas. Voilà. Thank you. Bah, je sais pas si je vais t'éclairer beaucoup, parce que moi-même, je n'ai pas résolu tout. Hein. I haven't resolved everything myself, so I don't know how much light I can shed. Mais je comprends, en fait. I do understand, though. Je comprends qu'on dise eux. Et on parlait de la série Ousekine tout à l'heure, mais le tournant là, des années 80, de cette génération, cette première génération qui est née sur le sol français. So that period of the 1980s of a generation born on French soil. Pour reprendre les mots du réalisateur de la série, lui il le dit très bien, il dit en fait à ce moment-là, il y a The eu director of the series said at that moment, un virage qui a été mal négocié. there Un was a tournant. bend in the road that was On a badly raté navigated. quelque chose. We Parce que si missed on something. dit eux au lieu de dire nous, c'est qu'on a raté quelque chose. If we say them instead of us, then we've messed up Et in peut-être some way. qu'il faut remettre un peu en question ce modèle assimilationniste. So maybe you have to Qui, en fait, qui est interrogate the violent. assimilationist model, which can be quite C'est violent. hyper violent de se dire bon bah on fait partie d'un ensemble, on a toujours envie d'appartenir. C'est humain en fait de vouloir appartenir à un groupe. It's human desire to want to belong to a group, so it's very violent in relation to this desire to belong. Et qui plus est quand déjà on vient de cette histoire coloniale, c'est déjà je trouve un exploit de se dire bon bah je vais essayer. So it's already quite a feat to say I am going to try and belong, given colonial history. Et pour essayer, je veux dire le nombre de sacrifices que ça demande en fait. The number of sacrifices that requires. Tu fais un plein de deuil. You have to do a lot of mourning. You go through a lot of grief. C'est-à-dire que tu dois renoncer à quitter, parce que le modèle français, c'est aussi ça, il faut dire la vérité. Moi, je me rappelle à l'école, par exemple, mon institutrice, quand j'étais en maternelle, elle a dit à ma mère, il ne faut pas parler arabe à la maison. So, Faiza's primary school teacher told her mother, you mustn't speak Arabic at home. Déjà, so mais en this fait, model of assimilation, la violence de devoir nier des choses de ton identité comme the ça. violence of denying your identity in that way. Et en fait, un beau jour, alors que tu as fait tous ces efforts et ces sacrifices, quand And then même, one fine day you've made all those sacrifices, maintenant, tu n'es pas assez français. T'es and jamais you're told assez you're not French français. enough. Je vais vous dire un truc. Vous savez, je sais que c'est un peu choquant. Parfois, je le dis et je trouve que les gens... This is a bit shocking, what I'm J'essaie going to d'être tell you, honnête. On fait le chemin but I'm tous trying to be ensemble. honest. We're on the same road together. Voilà. Le jour où Jean-Marie Le Pen donc, a dit publiquement, mais c'est repris d'un autre auteur d'extrême droite avant, So the day that John Marie Le Pen said, and it was taken from another extreme right writer, il a dit français de papier. French by papers only French in your documents. Et ben il y a une partie de moi, je vois ce qu'il veut dire. And there's part of me that can see what he Et c'est means, trop triste. which is just too sad. Mais je me dis je comprends. C'est vrai que I understand. je suis pas le modèle I'm français not quoi. the French model, Et je suis pas perçue en tant que telle, même si je fais and de I'm mon not mieux. perceived as such, even if I'm doing my best. Je suis pas, tu vois. Donc du coup, tu dis bon alors à quoi bon avoir abandonné tout ce que j'ai abandonné? So then, what was the point in abandoning everything I abandoned? À quoi bon devoir dealer avec les non-dits, les silences, la souffrance de mes parents, ce All qu'ils this ont trafficking, all this traversé? dealing with the silence of the parents. Si j'en suis là maintenant et que du coup, en fait, on doit se remettre en question dans notre modèle. C'est pas grave. So what we have to do is re-question the model, and it's not serious. You know, it's not a terrible crime to do that. It's Ouais. okay to Moi, re-question je it. trouverais ça super que justement on y réfléchisse un peu ensemble. I would love it Parce if we que- could reflect on that together. Si ton ami il dit eux, If en your fait, friend says them, je pense même pas que c'est une démarche de vouloir hostile. C'est pas hostile. I don't think it's hostile, Et c'est pas une démarche de vouloir s'exclure. and it's not about excluding yourself. You're not wanting to exclude Mais yourself. au bout d'un moment,
bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien à la perception. But there's nothing we can do. At a certain point, there's nothing we can do about other people's perception. Tu peux essayer comme tu veux, mais si on can continue try hard à as te you voir, like. tu sais, au bout d'un moment, si on continue à te voir If you continue to be perceived de cette façon-là, in that way, tu peux pas autant assumer qui tu es dans ta complexité, then essayer you might as well assume who you are in your own complexity, d'accepter toi-même déjà, to accept yourself, sans essayer de faire à tout prix accepter à l'autre quelque Without chose qu'il comprend pas. making an endless effort to be accepted by others. Voilà. Moi, je crois, en tout cas personnellement, moi je crois à la possibilité d'être complexe. I believe in the possibility of being complicated and complex. On essaie de me faire taire. They're trying to silence me. Vous m'entendez là Non, mais je pense que je crois vraiment à la complexité, c'est-à-dire dans le sens où je milite pour ça. Je pense que I'm a militant advocate of complexity. on peut être, on cherche une manière de se définir. Ça fait des années, comme je l'ai dit tout à l'heure. We're looking for a way to define ourselves. Moi, aujourd'hui, ce que je dis, qui me correspond maintenant, et peut-être que je dirais une chose différente dans What 10 suits me ans, now, which might have been different at another time. mais moi, je me sens une Algérienne née et élevée en France. I feel at the moment like an Algerian born and bred and raised in France. Ça veut dire que pas une Algérienne tout court, parce que, Not an Algerian full stop, parce que le né et élevé en France c'est très important. because born and bred in France is very important. Mais je trouve que c'est faux de dire tout simplement je suis une Française tant que cette image du français universel, elle n'aura pas changé et qu'on arrivera à accepter le fait que justement on est un Français, c'est bien plus que cette image qu'on veut nous figer là. So, but I can't be French. I can't be fixed in that either. For now, while the universal notion of Frenchness isn't something I fit with. Mais en même temps, et vraiment je le dis en plus de manière très apaisée. And I say that in a very peaceful way. Et j'espère que je vais réussir à transmettre ça à mes enfants plus tard. And I hope I'll be able to pass that on to my Mais je vais pas children. leur mentir et je vais pas leur But dire. I'm not going to lie to them. Je veux absolument pas qu'on refasse justement les erreurs du passé. Et par exemple, la famille Ousekine, nous, quand on a découvert leur histoire, en fait, c'est l'histoire d'une désillusion d'abord. So the story of the Ousekine family is a story of deception, of disappointment. Donc, je voudrais pas que mes enfants ils changent leur prénom, So I don't want my children to change qu'ils their fassent names, semblant de their first brancher des names, câbles, tu vois. to pretend to plug in cables. J'aimerais pas ça. Donc, et j'espère que on va, parce que là, on arrive quand même à un moment. Et c'est pas que ça, mais il y a un moment où, tu vois, au deuxième tour des élections présidentielles, 43% pour le Front National. C'est So terrible. we know with the second round of the presidential elections just now, my brain's on the skid, so I can't give you the exact percentage that Faiza just said, but a horrific percentage for the extreme right and the National Front. Après, j'arrête, mais I'm going to stop in a moment. pardon. Hein, mais la question, elle était forcément, elle est vaste, elle est complexe. It's a tu vois, huge, complex question. Je trouve qu'en France, on mérite mieux que ça. I think in France we deserve better than that. Voilà. There we go. Merci. I think that's time out. I think everyone is hot and tired, and you've been an amazing, amazing audience. Faiza, just to finish for us, would you read that quotation from James Baldwin Yes. that is at the very beginning of Discretion, which I very much hope you will all now feel encouraged to read. Bon, je vais la lire en anglais, donc. Here it comes in English. It demands great spiritual resilience not to hate the hater whose foot is on your neck, and an even greater miracle of perception and charity not to teach your child to hate. James Baldwin, The Fire Next Time. Voilà. Merci.